মাঝে মধ্যে একটু আসছে। আচ্ছা আচ্ছা, এবার শুনতে পাচ্ছ পরিষ্কার ক্লিয়ার? স্যার, হ্যাঁ। হুম হুম। হ্যাঁ, বলছি যে এটা কোন বই থেকে তোমরা পড়ছো? স্যার, মার্টিন? মার্টিনটাই যেহেতু বলেছিলেন, হ্যাঁ আপনি ওটা যেহেতু পিডিএফ দিয়েছিলেন ওটাই শুধু অ্যাভেলেবল। আচ্ছা আচ্ছা, তো ওটা থেকে করছো তো ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। আর আমি আগের দিন যেটা পুরোটা যে পড়ালাম, তো পড়ানোটার পর তারপরে তোমরা ওই বইটার মধ্যে দেখেছিলে যে কি কি আছে, কোনটা থেকে পড়ালাম? স্যার মার্টিনটা দেখেছিলাম। হ্যালো হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো। স্যার, মার্টিন বইটা খুলে একটু দেখেছিলাম, বেশি কিছু পড়িনি, কিন্তু একটু দেখেছিলাম ওই লেয়ার গুলো। মানে আপনি যে ছবিটা দিয়েছিলেন ওই ছবিটাই ছিল, এবং হুম, ওইরকম ওই লেখাগুলো ছিল, ওগুলো একটু আধটু পড়েছি, একটু খুব ডিটেলসে পড়িনি, তবে খুলে দেখেছিলাম ওই ব্যাপারগুলো ছিল। এই ছবিটার কথা বলছো? আচ্ছা, আমি এটা কেন বলছি বারবার, যেটা পোটেনশিয়াল এর আগের দিন আমি বলেছি অলরেডি, আই টোল্ড অলরেডি লাস্ট ক্লাস দ্যাট দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ দিস ইলেকট্রিক্যাল properties of interface, especially in cases of emulsion and stabilization of suspension and colloid, it's very much important, because the stability that can be calculated by the help of zeta potential value. Can you remember? Just I told one name of instrument that is used for determination of zeta potential. Can you remember the name of instrument which is used for the determination of zeta potential? জিটা সাইজ হ্যাঁ, জিটা জিটা মিটার। সাইজার। হ্যাঁ, জিটা মিটার or জিটা সাইজার। Why it is called জিটা সাইজার? Because particle size in cases of suspension, or globule size in cases of emulsion, and the particle size in any colloid, that all can be calculated by the help of zeta sizer. Because of that, that instrument that is known as zeta sizer, zeta potential as well as particle size, both can be calculated by the help of that instrument, Malvern zeta sizer. So, so from the value of zeta potential, uh, we can determine the stability of one particular product, that may be emulsion, suspension, or colloid. Now, just tell me, uh, zeta potential value, if it is more or higher, then stability will be more, or zeta potential value less, then stability will be more. In which cases the stability, that means the value of zeta potential, it should be how much? কতটা হলে আমরা বুঝতে পারবো যে এটা মোর স্টেবল আর লেস স্টেবল? আগের দিন আমরা পড়লাম সব বিভিন্ন লেয়ার গুলো আছে, টাইটলি বাউন্ড লেয়ার, ফার্স্ট ওয়ান ইজ solid liquid interface, then tightly bound layer, then diffusive second layer, and bulk liquid phase. Okay, so from that, just can you tell me what will be the value of zeta potential? From that we can determine the stability of any product. বেশি হলে ভালো না কম হলে ভালো? হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ? আরেকবার। হ্যাঁ, বলছি যেটা potential value, if it is higher, then stability will be more, or if zeta potential value is less, then stability will be more. স্যার হায়ার হ্যালো, হ্যাঁ বলো। স্যার, যেটা পোটেনশিয়াল হাই হলে রিপালশন বেশি হবে, তো স্টেবিলিটিও বেশি হবে সাসপেনশনের। আচ্ছা, আহ, আর কেউ? সৌরভ ঠিক বলেছে? তাই মনে হয়। আচ্ছা, তোমারও তাই মনে হয়। আচ্ছা, আর কেউ? এনিওয়ান? শ্রেয়া? শ্রেয়া শুনতে পাচ্ছ? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ বলো। স্যার ওটাই মনে হয়, তাই মনে মানে হচ্ছে?
পোটেনশিয়ালটা বেশি হলে রিপালশন তো বেশি হবে, তাহলে স্টেবিলিটিটাও তাহলে বেশি হবে। ইয়েস, অল অফ ইউ আর রাইট, ঠিক বলেছো সবাই। ঠিক আছে, তাহলে যেটা পটেনশিয়াল ভ্যালু যত বেশি হবে স্টেবিলিটি তত বেশি হবে। ঠিক আছে, এর আগের দিন আমরা দেখেছি হোয়াট ইজ যেটা পটেনশিয়াল ভ্যালু অ্যান্ড নানস্ট পটেনশিয়াল, ক্যান ইউ রিমেম্বার? নানস্ট পটেনশিয়াল আর একটা আমরা পড়েছিলাম। So all these are already completed. This one electrochemistry, electrical double layer. হ্যাঁ, এখানটা আমি আরেকবার রিপিট করে দিচ্ছি, যখন ইলেকট্রিক্যাল ডবল লেয়ার, যখন তোমরা ধরো রাইট এ শর্ট নোট অন ইলেকট্রিক্যাল ডবল লেয়ার, so from where you have to start? Okay, from where you have to start? So first you have to start with this slide. এখানে দেখো যেটা লিখেছি, first you have to write when solids are dispersed in a liquid, a large solid liquid interface is obtained, especially in cases of suspension also. Suspension, we know that is insoluble solid that are dispersed in liquid. So when solids are dispersed in a liquid, obviously a large solid liquid interface is obtained, and every particle that are present in suspension that contains one charge. So what is the origin of that charge? কোথা থেকে এলো চার্জটা? ফার্স্ট মনে আছে কারো কি কি আজ বলেছিলাম? হোয়াট ইজ দ্য ভেরিয়াস অরিজিন অফ চার্জ হুইচ উইল বি প্রেজেন্ট ইন পার্টিকেল? বলো। And the presence of electrolyte, হ্যাঁ presence of functional group like carboxyl group or NH2, হ্যাঁ হুম, and difference in dielectric constant between particle and dispersion medium. ভেরি গুড। ওটাই এখানে এই তিনটে পয়েন্ট এখানে লেখা আছে দেখো। ফার্স্ট ওয়ান ইজ প্রেজেন্স অফ ইলেকট্রোলাইট। সো ইফ ইলেকট্রোলাইট প্রেজেন্ট ইন দ্য সলিউশন, they will get absorbed on the solid interface. So if ions are absent, then the vehicle water that will dissociate into hydronium ion and hydroxyl ion, and after dissociation they will get adsorbed on the solid surface. Then adsorption of hydroxyl ion that are most common because of asymmetric nature of the hydroxyl ion. This is one origin of charge. Second origin is functional group. For example, carboxyl group present on the surface of the particle that may get dissociated and impart a charge. For example, COOH, NH2 group on protein that get ionized. So presence of functional group, what type of functional group present on that particular compound depends on that also the charge that will be variable. And third one is difference in dielectric constant between the particle and dispersion medium, which are responsible for origin of charge. So these are the three origin. From here you have to write. Then you have to draw this figure. This is one solid surface. This is one solid. This solid particle that are dispersed in a dispersion medium. So when the solid particle that are dispersed in a dispersion medium, this A dash, that is solid liquid interface. So see that after that another one layer is there, that is BB dash, and third layer CC dash and DD dash. This is bulk of the solution, CC dash to DD dash. Okay, so first you have to draw this figure and you have to describe that what is the meaning of different layer of this electrical double layer. So this is solid liquid interface. This A dash to B dash, what is the name of this one? What is the name of this region? A dash to B dash. The tightly bound layer. Yes, first one is tightly bound layer. Then BB dash to CC dash. BB dash to CC dash. diffusive layer, sir. Second layer, diffusive second layer. Or second layer. Diffusive second layer. And this CC dash to DD dash, this one? Electrically neutral layer. Here, or also you can say that this is bulk of the solution, or bulk liquid phase. Okay, bulk liquid phase. Now the
charge present on the different region, means what will be the charge present on AA dash, or what is the charge present in this region, that means tightly bound layer, what is the distribution of ions in diffusive second layer, and what is the distribution of ion in bulk liquid phase, that you have to describe. Okay, so again I am repeating this one. ঠিক আছে, এখান থেকে আমি কিন্তু অনেকগুলো কোশ্চেন জিজ্ঞেস করব। আজকেও আমি কোনো এমসিকিউ রাখিনি, ঠিক আছে। এর পরের দিন আমি এই কারণে রাখছি না, এর আগের ক্লাসও আমি রাখিনি, তোমরা নোটিস করেছো হয়তো। আমি একটা ক্লাস এরপরে যেটা নেব সেটা হচ্ছে তোমাদের একটা ক্লাস টেস্ট থাকবে, ঠিক আছে, এই ইন্টারফেসিয়াল ফেনোমেনার উপরে, ঠিক আছে। এমসিকিউ থাকবে আর তার সঙ্গে হচ্ছে 5 মার্কস কোশ্চেন থাকবে, ঠিক আছে। এই চ্যাপ্টারটা মানে যতটুকু এর আগে মনে হয় কিছুটা নিয়েছিলাম, আর পরের পোর্শন যেটুকু পড়িয়েছি আমি স্প্রেডিং কোএফিসিয়েন্ট থেকে, আর এই পুরো পার্টটা ইলেকট্রিক্যাল প্রপার্টিস অফ ইন্টারফেস, ঠিক আছে। এটা দিয়ে নেক্সট তোমার ক্লাস একটা শুরু করব, সেটা হচ্ছে তোমার প্রোটিন বাইন্ডিং আর কমপ্লেক্সেশন এন্ড প্রোটিন বাইন্ডিং। ওকে, তো তাই ভালো করে এটা বোঝার চেষ্টা করবে। এটা মানে তোমার ইন ফিউচার সবসময় এটা কাজে লাগবে, যেটা পোটেনশিয়াল ভ্যালু। অনেক সময় ইন্টারভিউতে জিজ্ঞেস করে হোয়াট ইজ এটা পোটেনশিয়াল, হোয়াট ইজ নানস্ট পোটেনশিয়াল, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্ট লেয়ার প্রেজেন্ট ইন ইলেকট্রিক্যাল ডাবল লেয়ার, হোয়াট ইজ দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ দিস। ওকে, so A dash, we can say that that is solid liquid interface. Now the cations, cation means positive ion, so all the cations that are assumed to be present in the solution, all these cations that are adsorbed on the solid interface, see that cursor ta dekhte paccho to, all that cations they will adsorb on the solid liquid interface, and when they will adsorb at the solid liquid interface, obviously they will impart a positive charge. These cations are known as another one name of these cations, Potential determining ions. potential determining ions. Very good. Acha. Next next layer is tightly bound layer, A dash to B dash. So just immediately adjacent to this solid liquid interface, tightly bound layer is present. This layer extend up to BB dash. Now when adsorption is complete at the solid liquid interface, what will happen? The extra cation that are present, they will attract anions. Obviously, after saturation of the solid liquid interface by the help of cation, the extra cation that are present here, they will attract few anions. So obviously cation and anion, they will repel the charge. Okay, so further, thermal motion tends to produce equal distribution of ions in the solution. This is the general procedure. What? Thermal motion which tends to produce equal distribution of the ions in these regions particularly. So at equilibrium, some excess anions are present in this region. What I told? Thermal motion tends to produce equal distribution of ions in the solution. So at equilibrium, some excess anions that are present in this region, excess anions. However, their number is less. The number of extra anion that are present, that is very much less than the adsorbed cation. So if the number of anions are less than the number of cation, so then this tightly bound layer that will possess positive charge or negative charge. Hello? Yes, positive charge. Obviously positive charge, because the number of cations that are just more than the number of anion present. So because of this region that possesses some positive charge. Okay, now anions that are also known as
what? The anions that are also known as another name of anion, Counter ion. counter ions or Jejenians. Very good. So now, when particles move relative to the liquid, obviously all that anions, cations, then it will, because of that thermal motion, they will moved this region. So when particles move relative to the liquid, this tightly bound layer also moves. Thus, the particle surface now extend up to BB dash, okay, rather than AA dash. So the boundary BB dash is termed as a boundary, a BB dash, এটা আরেকটা নাম আছে, কি বলেছিলাম এটা? বাউন্ড সিআর প্লেন। ভেরি গুড। ঠিক আছে, তোমরা খাতায় ছবিটা এঁকে আমি যেগুলো বলছি ওগুলো সবাই কিন্তু এটা ওই ছবিটার মধ্যে নোট ডাউন করে নিতে পারো। দিস ইজ, এটার নাম কি বললাম? সলিড লিকুইড ইন্টারফেস। এই লেয়ারটার নাম কি? টাইটলি বাউন্ড লেয়ার। বি ড্যাশ দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ সিআর প্লেন। লাইক দ্যাট, এরকম করে তোমরা সব লিখে নিতে পারো। আচ্ছা, সো আফটার tightly bound layer, next layer is diffusive second layer, that is from BB dash to CC dash. In this layer, excessive negative ions are present. Okay, so tightly bound layer, what we have seen, cations are more present, so this possesses positive charge. But just adjacent to the tightly bound layer, diffusive second layer is present, and diffusive second layer, in this layer the number of anions that are more, so excessive negative ions are present. So beyond CC dash, beyond this layer CC dash, the distribution of cation and anions is uniform. So if we consider the whole system, on the whole the system is electrically neutral, even though the distribution of ions is unequal in different regions. কি বললাম? Beyond CC dash, the distribution of ions in the bulk of that solution, the distribution of ions are same. But if we consider the total whole system, then the system is electrically neutral, even though the distribution of ion is unequal in different region. Okay, so BB dash, that possesses negative charge. It indicates the number of anions is more compared to the cation adsorbed and the interface. Okay, so when the interface is adsorbed by negative ion, then AA dash, that may be also negative, and BB dash, that possesses negative charge, and CC dash, that will be neutral. Again I am repeating, if BB dash may possess negative charge, it indicates the number of anions is more compared to the number of cation adsorbed on the interface. CC dash still maintain electrically neutral as mentioned earlier, যেটা আগে আমি বলেছি already. So when the interface is adsorbed by negative ion, প্রথমে আমি কি বললাম? cation. Now I am telling, when the interface is adsorbed by negative ion, just opposite, then AA dash assumes negative charge. So BB dash, that will also possess negative charge, and CC dash, that will be neutral. প্রথমে আমরা কি দেখেছিলাম? AA dash, that possesses positive charge, tightly bound layer, that also possesses positive charge, and BB dash to CC dash, here the distribution beyond this CC dash layer, the distribution of cation and anion, that are same, equally distributed. So when we move from the interface AA dash towards the bulk of dispersion DD dash, the potential changes are represented. Okay, these changes are characterized and expressed by different way. For example, Nernst potential
and zeta potential. So zeta potential, that is defined as difference in the potential between the surface of the tightly bound layer, that means shear plane. Shear plane ta konta? BB dash. Okay, so BB dash and electroneutral region of the solution. Again, I am telling zeta potential, that is also known as electrokinetic potential, that is defined as difference in the potential between the surface of tightly bound layer or shear plane and the electroneutral region of the solution. Okay. এখানে আমি একটা ভ্যালু বলছি, তোমরা লিখে রাখো তাহলে বুঝতে পারবে। if zeta potential value -40 megahertz to -60 megahertz, then we can say that that formulation is most stable. If zeta potential value in cases of emulsion, suspension or colloid, if the value is -40 megahertz to m hertz, কিভাবে লেখে জানো তো, megahertz to -60 megahertz, then we can say that that is more stable. Okay, less than that, then less stable. Okay, clear? তাহলে আগের দিন এটাই সব বলেছিলাম। I think আজকে আরেকবার রিপিট হয়ে যাওয়ার পর সবাই ক্লিয়ার হয়ে গেছে। zeta potential that is also known as electrokinetic potential or potential difference between the shear plane and electroneutral region. Okay, so it can be measured by zeta meter or zeta sizer. Zeta sizer, that will we can determine particle size as well as zeta potential value. Okay, now আগের দিন এটাও হয়ে গিয়েছিল, বলে দিয়েছিলাম অলরেডি। আজকে কিছু যেটা তোমরা দেখবে ওখানে বইতে কিছু কিছু জায়গায় দেয়া আছে, এটা তোমরা সার্চ করলে পাবে। Helmholtz explained, scientist Helmholtz explained qualitatively the electrical properties of colloid on the concept of electrical double layer at solid liquid interface. আজকে যেটা পড়ছো electrical double layer, again you have to study in next semester, that is stability of colloid. One theory is there, the theory is known as DLVO theory. Okay, DLVO theory. So when we'll study that colloid, so there are stability of colloid. Okay, if questions may ask that write a short note on stability of colloid, or what do you mean by stability of colloid, so you have to write by the help of electrical double layer. So Helmholtz explains qualitatively the electrical properties of colloid on the concept of electrical double layer at solid liquid interface. All the molecules or particle carry out an electric charge due to their properties. Already we have seen that presence of electrolyte or dielectric constants and presence of different group, functional group. So study of reaction in which charged particle crosses the interface between two phases of matter, such as interface between a solid and liquid. So electrochemistry and the sorry, কেউ কিছু বলছো? Electrochemistry and the surface and colloidal chemistry that can be combined with this phenomena. Okay, electrochemistry, surface phenomena, interfacial phenomena, colloidal chemistry, and stability of emulsion and suspension, everywhere this DLVO theory and electrical double layer that is required. So same thing that we can also see in cases of electrode. When electrodes that are immersed in an electrolytic solution, charge accumulation will occur. Particle size that should be greater than 1 nanometer, and charge separation that always occur at the interface of the electrode in the solution. The excess charge on the electrode surface that is accumulated by an accumulation of excess ion of the opposite charge in the solution. Already we have seen that in cases of
distribution of different ion, that is potential determining ion and Jason ion. In cases of electrical double layer, how they are distributed already you have seen. So same case will happen when electrode immersed in an electrolyte solution. So electrical double layer, that is nothing but that is a transition region between two phase. What are that two phase? An inner molecular layer, an outer diffusion region, and a layer intermediate between inner molecular layer and the outer diffusive layer. Okay, the same figure again I have drawn here. See that electrical double layer কেন বলা হচ্ছে এটাকে? That is a transition region between the two phase. Two layers are there. Both are electrically charged because of the presence of cation and anion. Now you have to describe that how much cation and how much anion that will be present at different layer. The two phase consist of an inner molecular layer, an outer diffusive layer, and a layer which is intermediate in between inner molecular layer and outer diffusive layer. Okay, the same figure. Just look after that. Now, already I told that different layers of electrical double layer. That is, first one is tightly bound layer, that is also known as fixed part or strand layer, STERN, strand layer, fixed, that is fixed to the solid surface. Okay. The second part of double layer, that is known as diffusive part or diffusive second layer. It extends to some distance into the liquid phase. This layer contains ions of both sign, positive and negative. Its net charge is equal and opposite to that of the fixed part. Okay, the charge, the total charge that is present in the diffusive second layer, that will be equal to the tightly bound layer and it will be opposite. There is gradual fall of potential into the bulk of the liquid where the charge distribution is not uniform. So strand layer, that is also known as stationary layer, it occurs in next to the surface of the particle. Ions are bound to the surface very firmly, occurs due to absorbing and Coulomb interaction. That is also known as Coulomb interaction. Diffusive second layer, that is just adjacent next to the strand layer. This layer is also called bulk liquid phase. It occurs in between the strand layer and the bulk of the solution. Both positive and negative charges that can be seen in the bulk of the solution. Okay, so it is diffusive second layer. So zeta potential, it is a parameter of equilibrium on interface. The value of zeta potential, it depends on properties of liquid, properties of surface, and electrostatic repulsion between the particle. High zeta potential value, stronger repulsion, the more stable colloidal system. Okay, first question I have asked this one, that high zeta potential value, that means stronger repulsion, the more stable colloidal system. Example, fat droplet in milk that has high zeta potential value because it prevents against coalescence. In cases of cheese, when cheese are prepared, adds acid to prevent from coalescence. The value of zeta potential that cannot be measured directly from experimentally. So that's why one instrument that is known as zeta sizer, that is used as zeta meter. The name of company, that is known as Malvern. So that is known as Malvern zeta sizer. Okay, so zeta potential measures the effectiveness of surface charge of the electrical double layer. And zeta potential uses to estimate of strand potential and the main characteristics of the electrostatic it uses to estimate the strand potential and the main characteristics of the electrostatic repulsion preventing particle aggregations. So zeta potential value depends on that aggregations or accumulation
or stability, that completely depends on. Okay, because during storage, what will happen? All that cations, anions, they will come together and they will charge distribution that will be also different. All that smaller particle that will come together and larger particle will form. So like that, one completely separate layer will form in cases of emulsion and suspension both. So to increase the stability of that particular formulation, that may be emulsion, suspension or colloid, this zeta potential value is very much important. So just from that value, we can determine the stability of any product, that may be emulsion, suspension or colloid. Okay, this slide, see that very clearly you will be able to understand what is the effect of zeta potential and the suspension particle. Just look after that picture very carefully. See, first one, high, low. Left side zeta potential value high, right side zeta potential value low. Now see that left side, the particles that are distributed properly, zeta potential value is high. So all that particles are very well dispersed. Now zeta potential value is decreasing. What will happen? Aggregates will form, but the aggregates are weakly aggregated. Okay, all the particles that form aggregate, but that are bond between that particle, that is very weak. Now again zeta potential value is decreasing. So or see that the aggregates that form inside that formulation, that are strongly aggregated. Okay, so zeta potential value is high, all that particles that are distributed properly, dispersed very well. So sedimentation stability, in this case we will get very good result. And if zeta potential value is less, so then sedimentation stability in this cases also, that we will get good. Why? Because sedimentation volume ওটা এই সেমিস্টারে নেই, নেক্সট সেমিস্টার যখন আমরা পড়বো দেখবে sedimentation volume, that means sedimentation rate, at which rate that particles that will form a sediment. So this value of sedimentation rate or sedimentation volume, we can determine the stability of suspension. So that's why sedimentation stability in both cases good if zeta potential value is high and low. But viscosity, if zeta potential value is high, then viscosity will be low, and if zeta potential value is low, then viscosity will be high. So obviously, if viscosity is low, it will be the product that are present inside the bottle that will very easily come out. ধরো ইমালশন, সাসপেনশন বা কলয়েডাল প্রিপারেশনস একটা বটলের মধ্যে তুমি প্যাক করেছো, তো যদি ভিসকোসিটিটা বেশি হয় তাহলে কি হবে? সেটা ঠিকঠাক মুভ করবে না, ভিতর থেকে বাইরে বেরোবে না। Okay, so viscosity is another one important factor on which the quality of the product depends on. Next, yield stress. In cases of high zeta potential value, no yield stress is there. But if zeta potential value is less, then yield stress that will be very much high. Next, maximum solids. If zeta potential value is high, then maximum solid that will be also high. And in cases of low zeta potential value, the maximum solid that are present, that is low. Okay, so these are the applications. Uses of zeta potential is to study colored electrolyte interaction, and for preparations of intravenous injections, intravenous IV injection that contains some emulsion, fat emulsion. So in that cases also, the stability, if you want to describe, you have to describe by the help of electrical double layer. So that is another one applications. Then drug targeting and delivery system. Okay, drug targeting and delivery system. Targeted drug delivery system, তোমরা শুনে থাকবে targeted drug delivery system. যেমন ধরো, কোনো আইডিয়া আছে targeted drug delivery system? It actually, that is a part of novel drug delivery system. Okay, when
in 5th or 6th semester you have to study this one, NDDS, that how to design any delivery system, or if we want to target one particular organ, so that is known as targeted drug delivery system. Okay, so all these are the various applications of electrical double layer. So up to this chapter is completed, interfacial phenomena. Okay, so এই চ্যাপ্টারে কি কি দিলে ভালো হয় বা কি কি মনে হচ্ছে যে তোমাদের চাই সেটা বলো, আমি তাহলে নেক্সট গুগল ক্লাসরুমে ওগুলো আমি শেয়ার করব। This chapter is completed. Next class we will start one new chapter, that is complexation. আর কোনো ডাউট থাকলে বলো, আর কি কি এই চ্যাপ্টারে কি কি তোমাদের দিলে ভালো হয় সেটা আমাকে বলো, আমি তাহলে সেই হিসাবে দিয়ে দেবো তোমাকে। স্যার এক্সামটা কবে নেবেন? এক্সামটা আমি ভাবছি তোমাদের ফ্রাইডে নেব। আজকে টুইসডে, দুদিন সময় আছে, একটু পড়ে নাও, ঠিক আছে? ফ্রাইডে এই থ্রু গ্রেট লার্নিং ই নেব, ঠিক আছে? ওকে স্যার। আচ্ছা, আর এই চ্যাপ্টারে কি কি দিলে ভালো হয় বা কোনো কিছু লাগবে কিনা বা কোনো এটা আজকে আমি শেয়ার করে দেবো, এই এটা স্লাইডটা, ঠিক আছে? পুরো পাওয়ার পয়েন্টটা এটা শেয়ার করে দেবো, পেয়ে যাবে তোমরা। আর কোনো কিছু এটার মধ্যে যদি তোমাদের মনে হয় যে আর কি কি লাগবে বলো আমাকে। হ্যালো স্যার। হ্যাঁ বলো। স্যার লং কোয়েশ্চেন কিরকম কি আসতে পারে ওগুলো যদি কিছু স্যাম্পল দিতেন তো ভালো হতো। মানে আমরা তো এখন প্যাটার্ন কিছু পাচ্ছি না, তো ওই হিসেবে আর কি যদি কিছু লং কোয়েশ্চেন দিতেন। হ্যাঁ, লং কোশ্চেন দিতে পারি, কিন্তু আমাকে সবাইকে কথা দিতে হবে যে সেগুলো তোমরা বাড়িতে লিখে লিখে প্র্যাকটিস করবে। আমি তো ঠিক আছে স্যার, আমি তো রাজি। ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, তোমাদের কাছে আমি এইটুকু রিকোয়েস্ট করব, ঠিক আছে, যে তোমরা বাড়িতে এটা যদি প্র্যাকটিস করো, আমি কোশ্চেন সব দিয়ে দেবো, কিন্তু কোশ্চেন থাকলো সবকিছুই থাকলো, কিন্তু যদি তোমার মানে যখন তুমি সেটা লিখবে, নিজে পড়ে যখন লিখবে না দেখে, তখন তুমি বুঝতে পারবে যে কতটুকু তুমি বুঝতে পেরেছো বা কতটুকু তুমি লিখতে পারছো। তারপর ধরো কোনো কিছু, এখনো তোমাদের পরীক্ষা অনেক দেরি আছে কিন্তু, ঠিক আছে? মাঝখানে সিএ গুলো চলে আসবে, তো তার আগে যদি তুমি ভালোভাবে এগুলো তৈরি হয়ে যায়, এবার পরীক্ষা তো ফাইনাল এক্সাম তো কেমন হবে জানি না, এমসিকিউ থাকবে না যেমন নর্মাল পরীক্ষা হয় 5 মার্কস 7 15 মার্কস সেরকম থাকবে, সেটা তো বোঝা যাচ্ছে না এখন থেকে। তো তাই তোমরা যদি প্রিপেয়ার থাকো আগে থেকে, তো সেই সময় তোমাদের পারফরমেন্সটা ভালো হবে, তো সেই জন্যই দেয়া। ঠিক আছে, আমি কোশ্চেন ব্যাংক তাহলে আমি দিয়ে দিচ্ছি, তোমরা সেই হিসাবে প্র্যাকটিস করো, কোনো অসুবিধা নেই। তাহলে আমি তাই বলছি, এইটা গুগল ক্লাসরুমে আপলোড করবেন না এমনি এই গ্রেড লার্নিং আপলোড করবেন এই স্লাইডটা? দেখছি আমি এটা গ্রেড লার্নিং এ কিভাবে আপলোড করে, আমি এখনো ওটা দেখিনি। যদি এটাতে আপলোড করা যায় তাহলে আমি এখানে করে দেবো, আর গুগল ক্লাসরুমে দুটো জায়গাতেই করে দেবো, তোমরা পেয়ে যাবে। এক্সামটা এখানে এই গ্রেড লার্নিং এর থ্রুই করবো, ঠিক আছে? ওকে, ঠিক আছে তাহলে। হ্যালো, হ্যাঁ বলো। পারলে গুগল ক্লাসরুমেই ওটা দিতে পারেন, কারণ গ্রেট লার্নিং এ খোলা যায় না। ও আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে তাই করবো, ঠিক আছে, নো প্রবলেম। আর স্যার আরেকটা ব্যাপার ছিল, ওই আপনি বলেছিলেন আমাকে ফোন করবেন, ও এবার হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার মাথা থেকে বেরিয়ে গেছে। আচ্ছা বলো বলো। না, এবার আপনাকে ফোন করতে হবে না, মানে আপনি তো অনেক কাজে বিজি থাকেন। বলছি যে আমি আপনাকে ফোন করে নেব, কিন্তু আপনার কাছে তো আমার ফোনটা ঢুকছে না, প্রবলেম হচ্ছে, ওই জন্য বুঝতে কেন না পারছি। ঢোকার তো কথা না। মানে ঢুকছে, বলছে যে বিজি আছে, তারপরে না না, সারা মানে বলেছি আমি। তারপরে আবার ফোনটা কিছু হয়ে কেটে যাচ্ছে, আবার বলছে নেটওয়ার্ক কভারেজের বাইরে, মানে গন্ডগোল করছে। ও আচ্ছা আচ্ছা, কি বলো না, তোমার কি মানে এখানে বলা যাবে না? হ্যাঁ, বুঝতে পারো কি প্রবলেম? না, ফোনে বলতে চাইছিলাম, যাকে ঠিক আছে এখানেই বলছি। বলছি যে আমার ওই এনপিটিএল এর যে সফট স্কিল ডেভেলপমেন্টটা যে ছিল, হুম। ওটার কোর্সটা তো করেছিলাম, কোর্সটা করার পরে ওই মডিফাইড পাস সার্টিফিকেট এটা দিয়ে দিয়েছে, আপলোড হয়ে গেছে, ক্রেডিট পেয়ে গেছি, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে প্রথমে যে রেজিস্টার করার সময় যে পেমেন্টটা করেছিলাম,
ওর রিফান্ড আমি পাইনি, অথচ আমি প্রথমে ওই যে অপশনটা দিয়েছিল যে ক্যান্সেলার দ্য এক্সাম, আর মানে এক্সাম দিতেও পারা যায়, আবার রিফান্ডও করে দেওয়া যেতে পারে। আমি রিফান্ডের অপশনে করেছিলাম, কিন্তু আমি রিফান্ডটা পাইনি। এবার রিফান্ডটা পাইনি বলে আমি সেকেন্ড বার রেজিস্টার করতেও পারিনি, মানে হুম, বাড়িতেও বারণ আচ্ছা করেছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ, এবার সেই জন্যই বলছি, মানে ফার্স্ট বারে যে পেমেন্টটা করে একেবারে প্রথমে যখন রেজিস্টার করেছিলাম সফট স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য, হুম। তখন যে পেমেন্টটা করেছিলাম সেই পেমেন্টের রিফান্ড আমি এখনো পাইনি, মানে 800 টাকা যে রিফান্ডটা। এবার সেটা হয়তো না, ওদের কোনো ফল্ট হবে, ঠিক আছে, কিন্তু সবাই পেয়ে যাবে। অনেকেই পেয়ে গেছে, যারা পায়নি তারাও পেয়ে যাবে। কিন্তু আমার কাছে কোশ্চেন হচ্ছে, তুমি রিফান্ড করেছিলে কেন? দরকার কি ছিল? তুমি যখন সবকিছু করলে এক্সামটা দিতেই পারতে। অনেকেই তো দেবে না এক্সামটা। না প্রথম দিকে, একদম প্রথম দিকে স্যার, ওটা তাই বলছি, রিফান্ড করার দরকার কি ছিল? একদম প্রথম দিকে যখন লকডাউন পিরিয়ড ছিল, মানে হ্যাঁ, কিন্তু তখন আমাকে তখন সেই সময়। আমাকে জিজ্ঞেস না করে কেন ওটা করলে? ফালতু 200 টাকা তো গেল। এখন তো সেই এক্সামটাই 17 তারিখ হবে, 17 ডিসেম্বর। হ্যাঁ হুম। তো যখন পরীক্ষাটা হবে, তখন তো তার ওই পরীক্ষা দিয়ে যে সার্টিফিকেটটা যারা পাবে, এটারই তো ভ্যালু থাকবে। তখন তোমাদের এই এই যেটা এখন যে সার্টিফিকেটটা দিয়েছে, এটার তো আর কোনো ভ্যালু থাকবে না যদি এক্সাম হয়, ইন কেস। বলছি ওই এক্সামটা ম্যাক্সিমাম জনের রিফান্ড করে দিয়েছিল তো। হ্যাঁ, তো সেটাই বলছি, রিফান্ড না করলেই পারতে। যাই হোক, রিফান্ড করে দিয়েছে, কোনো ব্যাপার না। কিন্তু এখনো এক্সাম দেওয়া যেত, কিন্তু সেটার ডেটও পার হয়ে গেছে এখন। হ্যাঁ, সেটার ডেটও পার হয়ে গেছে, ওই কারণ ওই রিফান্ডটা তো পাইনি না, ওই জন্য মানে হুম। বুঝতে না পারছি। না, ওটা রিফান্ড তুমি পেয়ে যাবে। তুমি যেখান থেকে মেল এসছে, ওখানে তুমি একটা মেল করে দিতে পারো কি আমি অলরেডি, তুমি যে আমি ওটার রিফান্ডের জন্য আমি আবেদন দিয়েছিলাম, কিন্তু আমার এখনো পর্যন্ত কবে করেছো লাস্ট? লাস্ট ওই লকডাউন পিরিয়ডের সময় যখন এই একটা অপশন দিয়েছিল না, ওই মানে সেই অনেক সময়। অনেক দিন হয়ে গেছে, তাই তো? হ্যাঁ, আচ্ছা, হ্যাঁ, তাহলে একটা এবার মেল করে দাও। তারপরে এবার তারপরে যখন লাস্ট মেলটা এসেছিল রিফান্ডের, তখন ওখানে তো অপশন ছিল এমনি যে এক্সাম এক্সামের জন্য রেজিস্টার না করলে ওটা অটোমেটিক্যালি রিফান্ডেড হয়ে যাবে, মানে আর ওটা করা হয়নি। আমি বুঝতে পারিনি পরীক্ষাটা দেবো কি দেবো না, মানে কনফিউশনে ছিলাম, মানে ওই জন্য। হুম হুম হুম। না, তোরা রিফান্ড করেছো কি? হ্যাঁ, তুমি একদম অপশনটা, প্রথমটা করেছি। তাহলে ওটা এসে যাবে। তুমি একটা মেল করে দাও যে অনেকদিন হয়ে গেছে, আমি এখনো পাইনি। ঠিক আছে, এরকম করে ওখানে দেখো, যেখান থেকে মেল এসছে না এনপিটিএল এর, ওখানে দেখবে হ্যাঁ ফর এনি কোয়ারিজ মেল টু দিস আইডি, হ্যাঁ হ্যাঁ দেখবে হ্যাঁ ওখানে দেয়া থাকে। হ্যাঁ, ওটাতে একটা ইমেল করে দেবে ওরা, ঠিক দেখে নেবে। ওটা অনেক সময় সিস্টেমে থাকে। ওরা এই কারণে রিফান্ড করতে দেরি করছিল, কারণ ধরো অনেকে যদি মাইন্ড চেঞ্জ করে আবার যদি এক্সাম দেয়, তো তখন তো ফালতু লস হবে না। সেই কারণে তো তুমি একটা আচ্ছা। ওদের মেল করে দাও, তাহলে আশা করি চলে আসবে। ওই যে যেখান থেকে আর কি আমাদের ওই সমস্ত রকম মেল গুলো আসে, অনলাইন হুম হুম কোর্সেস। হুম 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 হুম। হ্যালো হ্যাঁ, বলো। স্যার, প্রথমে যারা সেই সফট স্কিল ডেভেলপমেন্ট ওটা এনরোল করেছিল, তারা মানে তাদের তো এক্সাম হয়নি, মানে কন্ডাক্ট হয়নি। তো ওদের ওই এক্সামটা কি এখন নেওয়া হচ্ছে ডিসেম্বরে, যেটা বললেন আপনি? ইয়েস ইয়েস, ওইটাও মানে জানুয়ারি থেকে এপ্রিলের যে সেশনটা ছিল, ওটার হ্যাঁ। এক্সাম। আর আরেকটা তোমাদের জুলাই সেপ্টেম্বরের যে সেশনটা, ঠিক আছে, এই দুটোরই এক্সাম এই 17, 18, 19, 20, 4 দিন হবে। আচ্ছা স্যার, আমি কেটে যাচ্ছে তোমার কথা। আচ্ছা বলছি অ্যানিমাল ফিজিওলজি যেটা এখন চলছে মানে ওইটা ডিসেম্বরের 20 তারিখের পর, 20 তারিখে হবে তো, 2 তারিখের পর। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ওইরকমই। তোমাদের কাছে তো মেল এসছে মনে হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ। তাই বলছি ওইগুলোর অ্যাডমিট কার্ড কবে কি করে বেরোবে? ওরা তোমাদের কাছে সব ওরা পাঠিয়ে দেবে। এখনো পর্যন্ত মানে ওরা বলেছে 17, 18, 19, 20 নেবে 4 দিন। হুম। কিন্তু এখনো পর্যন্ত দেখো, এই যেহেতু কলেজ ফলেজ এখনো গভর্নমেন্ট থেকে তো কিছু বলেনি না। তো একটা কন্ডাক্ট করতে গেলে, যেমন ভাবে নিট কিভাবে কন্ডাক্ট করলো এনটিএ, খুবই মানে এই এই প্যান্ডেমিক কন্ডিশনে একটা এক্সাম কন্ডাক্ট করা মানে খুবই প্রবলেমেটিক ব্যাপার। তো ওরা হুম। সেরকমই কোনো কিছু ভাবছে। হ্যাঁ, তো ওরা যখন তোমার এ হবে, দেখবে অটোমেটিক তোমাদের কাছে মেল চলে আসবে, যদি হয়। এখনো পর্যন্ত আমি তো শিওর না হবে কিনা। বলেছে ওরা ডেট, কিন্তু আমার ডাউট আছে একদম হবে কিনা। কারণ এতজন ক্যান্ডিডেট, এতজন একটা সবটা জায়গায় যাবে, সেটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করা তো যাতা ব্যাপার না। ঠিক হুম। আছে, অনেক রুম লাগবে, নর্মাল তো বসতে পারবে না। তো, একটা রুমে ম্যাক্সিমাম দুটো একটা করে বেঞ্চ ছেড়ে, এভাবে অনেক কিছু সিস্টেম আছে। তো যাই হোক, সেটা জানি না ওরা কতদূর কি করবে। তো আমার এখনো ডাউট আছে যে এক্সাম হবে কিনা।
যদি হয় তাহলে তো ওই এখনই হবে, মানে তোমার অ্যানিমাল ফিজিওলজি। অ্যানিমাল ফিজিওলজি তো মনে হয় লাস্ট 12 যেটা, ওটাও হয়ে গেল, তাই তো? দিয়ে দিয়েছে ওটার, করেছো সবাই? হ্যাঁ দিয়ে দিয়েছে। না স্যার এখনো 11 সাবমিট করা হয়নি, কেন? মানে ওটা না, মানে এমনি সাবমিট করেছি, মানে এখনো ডেট শেষ হয়নি সেটা হ্যাঁ, ডেট বলছি। হয়নি, এবং 12 এরটাও দিয়ে দিয়েছে, আমি দেখেছি 12 এরটাও দিয়ে হ্যাঁ দিয়েছে। ওই এবং কালকে না পরশু দিল। ইজি ইজি কোশ্চেন আছে ওটায়, দেখবে 12টায় দেখবি ইজি ইজি কোশ্চেন আছে। ওকে ঠিক আছে, আমি তাহলে ক্লাসটা এখানে কমপ্লিট করলাম। তাহলে ফ্রাইডে 9:45, ঠিক আছে? ক্লাস টেস্ট রাখবো আমি, এতেই থ্রু গ্রেড লার্নিং এ আমি দিয়ে দেবো ওটা। ওকে, ওকে স্যার। থ্যাংক ইউ।